Yes, Ja. So as you can see, Iman is painting, and I'm getting tired, getting to wrap up for the day because I am tired and it's raining outside. And let me turn the fan off because I don't know if it's affecting my audio. Okay, so right off the bat, tell me what you think of the color scheme. This is uh, this is the paint that my wife and my son chose. I love to defer to them because they have good taste in color schemes, and they chose this paint here. I don't know if you could see it. It's called the Cashmere. Smooth application and silky finish. Paint and primer in one. Now here, you see, that's a paint that they chose, and prior to them choosing that paint with the paint and primer, I'd already the color, by the way, is indigo. Where is it? Indigo Batik, right here. So if you want to buy it, it's from Sherwin-Williams. It's a nice dull color for me because I man like bright colors, like the ones you see on the island homes. If you ever been to the islands, you see some bright colors. I like me some orange and some bright reds and yellows. Know what I mean? So let me put this in this. It's getting a little dark in here. Let me open up the window here. Come on, man. All right. So prior to them buying that paint with the paint and primer, and I had already put a primer on the wall, stain blocker, because I love to prime everything before painting. And I'm no professional painter. I'm not into construction. I don't know. I could do a little thing here and there, but just enough for my home maintenance needs. Know what I mean? And I love to prime everything because, as you can see, you see this right here? Somehow this wood in this house is very old, and nothing sticks to this wood here. And when you're in Babylon, you get scared of something sometimes because I'm not gonna sand this because I don't know if there's lead underneath this paint, and I got young kids, so I don't necessarily want to disturb it. I want it to be encapsulated. Know what I mean? Guide. So I bought the primer so that it could go on here, but I used the primer to prime all the walls here. After myself and my brother, we demolished, demoed everything and threw it in the bag outside. You see the big green bag there I talked about last time? That's the bag stir. And we use it to put construction materials and home debris. So that bag was originally going to be used to put my old stairs in, because that's my next project, which I'm trying to get all done in a fell swoop. Now I mean, next 2 weeks. But I man decided to, okay, let me do this. I got the bag. So we came in and we smashed everything. We put up the sheetrock, and now I'm painting. I know how to do some repairs. My brother knows more than myself, and we both do all little thing here and there. So I could do some repairs, not major repairs. For that, I call a contractor, because in America, anything major, you need a permit and go to the city and get a permit. Even this right here, if you're painting more than 25% of your house, you need to get a permit from the city, pay some extra moolah. And so I paint one room at a time and fix up one room. And this is one of them. And I'm doing it today because my son wanted this room. This room is the better room, the best room in the house. It's more quiet. It's away from the street. It's at the back. It's warmer. It's just everything.
this room. You can see at the back everything. Now I mean, so all right, so getting back to the painting, the room prior to this was all white, and now they're changing the color scheme to this color. It was all white, and then I put the primer on here on all the walls. So what you see is actually the second coat, and this is the third coat, which is the first coat of the which is the first coat of that paint. And then I'm going to do a second coat. I want to see if this 1 gallon of paint can do the whole room twice. That's what I like to buy. That's what I like to buy good expensive paint. Gotta think of the coverage of the room. So don't be out here buying those cheap paints, because you gotta do them 3-4 times. 1 or 2 coats and you're good. $100 can of paint. Now I don't think this one costs $100, but the Benjamins, yeah, $100. So it's looking good so far. That's the first coat. And then I'll do a second, possibly a third if there is any more paint left. All right, yes, So let me know how this color scheme works. Again, if it were up to me, if this was my room, which I don't have, I'm married, my wife and I share a room, my shit would have been bright yellow, bright red, cyan, some island color. I like the bright, but they kind of like the subdued, the more mellow, neutral type of color, which this is to me. But it goes nice with the white and the contrast. Now, I mean, anyway, it's 50% done. I gotta do this. I gotta do the outlet, this outlet, that one. I gotta sand this down. I gotta do a whole lot of stuff to do. I gotta do the molding. As I said, I could do some of my repairs, or most of my repairs, but major shit are, I have a landlord, not landlord, I have a contractor do this shit. Even the stairs, I may contract that out to someone, because I is running out of time, and we got like 2 more weeks for summer, and then it starts to get cold, and I don't like to do nothing when it's cold. So let me continue to paint. Oh, let me say some Creole, and then I'll come back. In my next video, I'll make another video in midway video, and then in the end, I'll show you the end result of maybe when 90% of it is finished. I mean, all right, so let me switch over into Creole and talking Creole. Bon après-midi. Moi te di zot, moi te ka ranger un petit chambre de caïman, et puis un petit chambre ça même c'est pour ti jeune garçon là. Il d'accord que chambre ça plus gros et puis il voulait. Mais en chambre ça même, on va pas tenir rien dans chambre ça même, peut-être un petit table, un petit barème, on te ka fait pour storage. C'est pas rien. Gros, ils ont une chambre déjà. Et puis, non, là, d'accord, c'est chambre ça qui est plus gros. Et c'est chambre ça, il voulait. Comme ça, moi, tu pour sortir et puis manger chambre là. On gagne un petit frère moi et puis moi, nous gagnons Pentiwé. Et puis, outils, et puis tout bitin, nous croiser, maçon là, et puis nous jeter de gros sac vêt ça qui derrière Kaila là. Ça, c'est poubelle nous a servi pour jeter tout bitin. En dedans. Pour ça, moi, ouais là, ça c'est poubelle là, nous a servi. Ça c'est pour manger mâche là, ça c'est une autre vidéo pour faire. Et puis, après ça, mon Pentiwé, parce que après nous fini croiser toute maçon là, nous fini croiser maçon, nous jeter poubelle là. Après ça, je dis à mon Pentiwé, faut moi qu'un des moi là. Pentiwé, pour mes petits à mon service, c'est ça qui couille pour moi, parce que c'était temps petit même pas qu'à pouiller sous Kaila, peut-être on passe à Pucci, parce que petit a peut-être plus fort, on pas avec 100 lignes comme ça à sous-bois esprit à sous-bois ça là, on pas avec 100 lignes, moi ça 100 lignes mais pas on pas avec 100 lignes parce que on pas savoir qui ça qui est bail peut-être il est dedans et puis qui poisonne moi. C'est Pucci, regardez comment petit a sorti là, petit a pas pris pièce. C'est Pucci mon servi prime à ça là même.
pour si capui moi mais mon j'ai servi les autres morceau bois ça les autres maçons moi et puis il travaille mon pas savent que comment il va rester là pour un bon temps mais moi quand il dit dans aussi me capituler ça là même et puis pan petit couler ça même ça c'est ça madame moi et puis petit jeune garçon moi d'accord yo vle chambre là couler chambre là c'est pour si me ka servi you ka couler ça cashmere paint et puis ni paint et puis primer sur comme ça me fait top primer mais dis-moi ici qu'il y a des belles pour moi qu'il y a des belles comment tu as dit en anglais si c'était pour moi t'ai servi au couleur bouillante même quand couleur la wale dans ces îles là ou qu'il couleur bouillante bleu jaune rouge orange si ça m'a été servi mais aussi mes couleurs qui pas bouillante hein, il pas trop laid il pas laid pièce il belle blanc et puis couleur ça avant ça toute chambre là même c'était blanc tout seulement toute bite c'est blanc on mettait primer souille et puis après ça on quand mettait premier canisol couleur ça à souille ça c'est premier canisol là demain si devlé parce que demain si devlé me fait deuxième parce que mon las me Pentiwé pour tout jodi-a là hein tout jodi-a me Pentiwé puis ça me mettait boss là dedans gloire pour moi servir demain si devlé là bon mon y aussi un wool pour Pentiwé ici mais signé servi boss là parce que petit à cher à plus qui on sent pour pan petit ça suivre aller gain non ici indigo batik je connais non en créole mais indigo batik allez garder Sherwin Williams allez garder pan petit elle-même cher oui ok fini de me se développer peut-être fois moi qui venu un des mois encore ok faire une autre vidéo là les moments mi-temps parce que mon autre pour faire toujours peut-être on peut changer éclater ça là on peut changer ça tout ouais ça on va marcher à sous matériau moi-même oui oh ben moi fini pour aujourd'hui là vous savez là moi là je vais tomber je vais faire mistake là je commence las parce que je n'ai pas autant force. On est ça pour Pentiwé, on est pour faire un autre canisson là sur ça. Autre habité pour faire. Dis-moi aussi qu'il y a des belles. Si on belle chambre, on est 4 chambres de caïman, ça m'a pas été servi, comme on a dit. Si ça fait moi, dis-moi, il veut. Pour voir, chambre ça, c'est une belle chambre. Qui pas pour chimer à pièce. Là, on a dormi en chambre ça, même on pas tant pièces twin, il a fait bon, il a fait chaud. Là, c'est 16 fois dit, il est bon, pas que tant autre twin de wall, il est là, il y a un petit closet là dedans là. Une belle petite chambre. Et puis, il est vide tout c'est ça, mon chambre en l'est quand même là. Bon, on va finir aujourd'hui. On va faire une autre vidéo ou bien une dernière vidéo. On va finir tout vite. Fenêtre là, on pour manger, fenêtre pour manger, mon Pentiwé, nettoyer, tout bité, ni autre bité pour faire. Ça me content c'est que si c'était bon, il finit et puis maçon même fini. Donc c'est si ça c'était ah ben fa comme mon oublié non. Donc c'est c'était ceiling il finit. Parce que tout ça qui wed de toile la même fini Pentiwé qui a fait au last mais il pas wed dit mais peut-être que fini bon semaine bon bout de semaine bon week-end là ok fini tout bité est ou copain oh ben bon ça c'est tout pour aujourd'hui regardez oh ben moi ça fait bel petit travail aussi ça m'a pas ça fait mais que payer moun qui plie ça va qui moins
qui n'est plus expérience. Il homme toujours loué un homme qui a fait travail ça tous les jours pour occupation, pour employment. Parce que il a fait ça tous les jours, il ça fait vite. Pour moi-même, moi, je fais parce que moi, je mets là, et puis, moi, je fais tibiter mon poids, et puis là, mais ça m'a pas ça fait, je vais payer mon pour faire. Oh ben, ça c'est tout pour aujourd'hui.